Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you guys? My name is Mahmoud. I am an Arabic language tutor. I teach Quran and Arabic to native speakers. So if you would like to have a lesson online with me, Quran or Arabic, you can email me here at ustazmahmoud184@gmail.com. Today, inshallah, we're going to learn 25 questions we really use in our daily life. We use from when we wake up till when we sleep. Okay, 25 questions we really use every day. Okay, and these questions are really important. Okay, so let's see the first question. Okay, the first question is MataStaiqazti. MataStaiqazti means when did you wake up? MataStaiqazti. That's if I'm asking a man. Okay, if I'm asking a woman, so I will say MataStaiqazti. MataStaiqazti. When did you wake up? Okay. The second question. متى ستخرج? متى ستخرج? When will you go out? متى ستخرج? Also this if I'm asking a man. If I'm asking a woman, I will say متى ستخرجين؟ متى ستخرجين؟ Okay, the next question. When will you return? متى سترجع؟ متى سترجع؟ If I'm asking a man. متى سترجع? Okay, if I'm asking a lady, I will say متى سترجعين؟ متى سترجعين؟ When will you return? متى سترجعين؟ Okay, the next question. Are you sleeping? هل أنت نائم؟ هل أنت نائم؟ Are you sleeping? هل أنت نائم؟ And if I'm asking a lady, هل أنت نائمة؟ هل أنت نائمة؟ Are you sleeping? هل أنت نائمة؟ Okay, the opposite of this question. هل أنت مستيقظ? Are you awake? هل أنت مستيقظ? Okay, and if I'm asking a lady, I will say هل أنت مستيقظة؟ هل أنت مستيقظة؟ Are you awake? Okay, the next question. What are you doing? ماذا تفعل؟ ماذا تفعل? If I'm asking a man, if I'm asking a woman, ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ Okay, next question. What will you do? What will you do? ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ Again, ماذا ستفعل? And if I'm asking a lady, ماذا ستفعلين؟ ماذا ستفعلين? What will you do? Okay, next question. Did you eat? هل أكلت؟ هل أكلت? Did you eat? هل أكلت? And if I'm asking a lady, هل أكلتِ؟ هل أكلتِ? Did you eat? هل أكلتِ؟ Okay, next question. ماذا أكلت? What did you eat? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ Okay, and if I'm asking a lady, I will say ماذا أكلتِ? What did you eat? ماذا أكلتِ? Next question. Where are you going? إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ Where are you going? إلى أين تذهب؟
Okay, and the question for the lady, we say إلى أين تذهبين? Yes. إلى أين تذهبين? Where are you going? إلى أين تذهبين? Okay. Are you busy? هل أنت مشغول؟ هل أنت مشغول؟ Are you busy? هل أنت مشغول؟ Okay. If I'm asking a lady, هل أنت مشغولة? Yes. هل أنت مشغولة؟ هل أنت مشغولة؟ Next question. What's the time now? كم الساعة الآن? See the question? كم الساعة الآن? Not كم الساعة الآن. كم الساعة الآن? What's the time now? Okay. How is the weather today? كيف الجو اليوم? كيف الجو اليوم? Together. كيف الجو اليوم? How is the weather today? كيف الجو اليوم? Okay. Next question. كيف كان يومك? كيف كان يومك? How was your day? Okay. كيف كان يومك? If I'm asking a man, if I'm asking a lady, I will say كيف كان يومك? كيف كان يومك? How was your day? Okay. Are you okay? هل أنت بخير؟ Are you okay? هل أنت بخير؟ Okay. If I'm asking this question to a lady, I will say هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ Are you okay? Okay. Next question. What's the date today? What is the date today? ما تاريخ اليوم؟ ما تاريخ اليوم? What's the date today? ما تاريخ اليوم? Okay. Next question. ماذا تشاهد؟ ماذا تشاهد? What are you watching? ماذا تشاهد? And if I'm asking a lady, I will say ماذا تشاهدين؟ ماذا تشاهدين? What are you watching? Okay. What are you waiting for? ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر? What are you waiting for? Again, ماذا تنتظر? Okay. Next question. I'm sorry. How to ask a lady? I will say ماذا تنتظرين؟ ماذا تنتظرين? What are you waiting for? Okay. What are you thinking about? بما تفكر؟ بما تفكر? What are you thinking about? بما تفكر. And if I'm asking a lady, I will say بما تفكرين؟ بما تفكرين? Okay, look at this question. أين كنت? Where have you been? أين كنت? Where have you been? If I'm asking a lady, I will say أين كنت? أين كنت? Where have you been? Next question. Are you ready? هل أنت جاهز؟ Are you ready? هل أنت جاهز؟ Okay, and if I'm asking a lady, I will say هل أنت جاهزة؟ هل أنت جاهزة؟ Okay, look at this question. Who called me? من اتصل بي؟ من اتصل بي؟ Who called me? Again, من اتصل بي؟ Okay, next question. Who cleaned the house? من نظف البيت؟ من نظف البيت? Who cleaned the house?
Are you tired? هل أنت متعب? هل أنت متعب? Yes, and you can say هل أنت تعبان? Yes, for anyone will ask. هل أنت متعب? Okay. If I'm asking a lady, I will say هل أنت متعبة? هل أنت متعبة? Are you tired? The last question. Did you like it? هل أعجبك? Did you like it? هل أعجبك? If you are asking, for example, about the mobile, you ask him هل أعجبك? Okay. If I'm asking a lady, I will say هل أعجبك? هل أعجبك? And that's the end of our lesson today. I hope it's useful for you, inshallah. Please, guys, don't forget to make like for this video, subscribe for the channel, and if you could share this video with your friends, I'll be really grateful for this. This really takes much work from me. Okay, so please help me to make this channel grow and become a bit bigger, inshallah. Thank you, and I see you in other videos, inshallah. Assalamu alaikum.